Akkam jirtu nagaa keessanii barannoo kana keessatti horizontal projection kan jedhu laalla. Projectiles may initially traveling horizontally. Projectilein jalqabuma olee yookiin hojjaa murtaa'aa ta'e irraa ka'uudhaan dalgeen deemuu ni danda'a. This might include a ball kicked off a wall, a bullet fired from horizontal gun, or a parcel dropped from underside of an aircraft flying horizontally. Inni kun kubbaa dhaaba manaa irraa gara lafaa dalgaan deemuun kufaa jirtu, rasaasa qawwee dalgeen dhukaafamte yookiin hidhaa meeshaa xiyyaara jalaan dalgeen qilleensa keessa darbatame ta'uu danda'a. The object will follow the path shown in figure 1.13. Projectilein daandii fakkii tokko tuqaa tokko sadi irratti mul'ifame hordofa. Daandii isa kana hordofaa jechuudha. Ka haala kanaan kallattii kanaan gara dacheetitti gadi kufaa jechuudha. Hojjaa murtaa'aa ta'e irraa gara dacheetitti bifa kanaan kallattii san hordofuudhaan gara dacheetti gadi kufaa jechuudha. It is interesting to note that the time takes to hit the floor only depends on the original height of the object. Wanti hubachuu qabnu yeroo projectilein lafa dhaqqabuudhaaf itti fudhatu. Yeroo projectilein lafa dhaqqabuudhaaf itti fudhatu olee yookiin hojjaa projectilein lafa irraa qabu irratti qofa hundaa'a. Kana jechuun fakkeenyaaf projectileewwan isaan kanneen yoo laalle projectile isa jalqabaa kana keessatti asitti jechuudha. Projectilein dhaaba 5 meetira irraa dhaaba dheerinni oleen isaa 5 meetira ta'e irraa gara dacheetti bifa kanaan gadi kufaa jira. Yeroon isa kanaa fi yeroo projectile isa kana dhaaba gubbaa kanarraa gara dacheetti gadi kufaa jiru inni kun meetira 10 inni kun ammoo 5 meetira jechuudha. Isaan lamaan kanneen wal bira qabneetiin yoo kan laallu taate yeroon isa kanaatti fudhatu guddaa yoo ta'u projectilein asirraa ka'ee as ga'uudhaaf yeroon itti fudhatu guddaa yoo ta'u isa kana irratti garuu xiqqaa ta'a jechuudha. Maaliifi hojjaan xiqqaa waan ta'eef yeroon qaamichi kallattii kanaan deemee lafa dhaqqabuudhaaf itti fudhatus ni xiqqaataa jechuudha. Kanaaf projectile olee guddaa qabuuf yeroo guddaa yoo itti fudhatu projectile olee xiqqaa qabuuf ammoo yeroo xiqqaa itti fudhataa jechuudha. Kana jechuun yeroon qaamichi yookiin projectilein lafa dhaqqabuudhaaf itti fudhatu maal irratti hundaa'a jechuudha. Hojjaa qaamichi lafarraa qabu irratti kan hundaa'u ta'uu isaa nutti argisiisa jechuudha. The flight time is given by the equation S is equal to ut plus 1 over 2 at square. Yeroon balallii projectile yookiin yeroon projectilein lafa dhaqqabuudhaaf itti fudhatu formulaa isa kanaan kennamaa jechuudha. Formulaa kana keessatti qaxxaamurri wal qixa tahaa initial velocity times time plus 1 over 2 acceleration times time square isa kanaan kennamaa jechaadha. Isa kanarraa time argachuu yookiin ammoo yeroo argachuu ni dandeenya jechuudha. Looking at this vertically ut is equal to 0. Projectile kana yoo kan laalu taate initial velocity gara verticalitiin jiru 0 dha. Maaliifi wantichi iddoo kanatti boqonnaa irra jira waan ta'eef initial velocity qaamicha 0 meter per second dha jechuudha. After some time it gets final velocity. Yeroo muraasaan booda final velocity argachuu danda'a jechuudha. Kanaaf qaamichi yeroo jalqabarraa hojjaa murtaa'aa ta'e irra jirutti initial velocity isaa 0 dha jechuudha. Initial velocity isaa 0 dha waan ta'eef himni kun maal ta'a jechuudha. Gamana kan jiru kun 0 ta'a jechuudha. 0 baay'isuutiin 0 waan kennuufi jechuudha. As the ball initially has no vertical velocity. Sababa kubbaan jalqaba ariitii olee hin qabneef utiin maal ta'a jechuudha. U times t initial velocity times time gives 0 nu kenna jechuudha. So the equation becomes
equationin keenya maal ta'a jechuudha? Himni keenya s is equal to 1 over 2 at square ta'a jechuudha. And the time it takes to hit the floor is given by t is equal to the square root of 2 times s over acceleration ta'a jechuudha. Kunis s or displacement is equal to 1 over 2 at square dha. 1 over 2 biraa kaasuudhaaf hima kana gama lamaaniitu 2 over 1 dhaan baay'isna. 2 over 1 times 1 over 2 at square gama lamaanuu 2 over 1 dhaan baay'isne san booda 2 times 1 2 ta'a. 1 times 2 ta'a jechuudha. 2 dhaan baddi 80 square argannaa jechuudha. Kanaaf 2s s times 2s ta'a. 2s is equal to 80 square ta'a. Accelerationii biraa kaafna t barbaanna waan ta'eef t square kophatti hambisuudhaaf over acceleration gamanas over acceleration goona. Accelerationidhaan badaa jechuudha. Maal arganna? t square is equal to 2s over acceleration ta'a jechuudha. Then t square kana square irraa kaasuudhaaf raadikaala jala kenna. Under radical isa kanas hima gama lamaaniitu raadikaala jala kennaa jechuudha. Kanaaf t squarein raadikaala jalaa yeroo bahu maaliin ba'a? t dhaan ba'a jechuudha. Sababni isaa t times t square ta'a waan ta'eef jechuudha. So raadikaala jalatti 2s over acceleration ta'a jechuudha. Kanaaf t is equal to the square root of 2 times displacement or height of the object over acceleration ta'a. Hima kana argannaa jechuudha. Yeroo shallaguudhaaf isa kanatti fayyadamnaa jechuudha. Yeroo projectile initially traveling horizontally jalqaba horizontally projectile jalqaba irratti horizontally deemuuf kallattii kana horizontal irraa ka'uudhaan gara dacheetitti deemu. Time isaa yookiin ammoo yeroo isaa barbaaduudhaaf formula isa kanatti fayyadamnaa jechuudha. 2 times displacement or height of the object asii ol kan jiru jechuudha. Sin isa kana hojjaa isa kana bakka buutii jechaadha. Hojjaa lafarraa gara olii jiru kana jechuudha. Divided by acceleration. Maaliif irra jechuudha? Accelerationidhaaf hiruudhaaf. The square root of 2 times the height of the object divided by accelerationidhaan argama jechuudha. The acceleration is constant 9.81 meter per second square. Guulli dhaabbataadha 9.81 meter per second square dha. Kana jechuun guula harkisa dacheetii jechuudha. And so the only factor affecting the time to hit the floor is the drop height. Kanaaf wanti yeroo qaamni tokko yookiin projectilein tokko lafa rukutuudhaaf yookiin lafa dhaqqabuudhaaf fudhatu murteessu olee qaamichi yookiin projectilein lafa irraa qabuudha jechuudha. Projectilein lafa irraa fageenya guddaa yoo qabaate yeroon projectilichi lafa dhaqqabuudhaaf itti fudhatu ni guddata. Projectilein lafa irraa dheerina muraasa yoo kan qabaatu taate yeroonis akkasuma ni xiqqaata jechuudha. Fakkeenyaaf qaama projectile olee meetira 5 irraa gara dacheetti kufuu fi akkasumas qaama projectile olee meetira 10 irraa gara dacheetti kufuu yoo kan laallu taate formulaa keenya keessatti yeroon projectilein lafa dhaqqabuuf itti fudhatu t is equal to the square root of 2s over acceleration kennama. As keessatti s in vertical height yookiin ammoo olee projectile bakka bu'aa jechuudha. Fakkeenya isa kana keessatti 5 meetiridha. Isa gamana jiru kana irratti ammootu 10 meetiridha jechuudha. Isaan kanniin bakka bu'aa. Hima kana keessatti oleewwan kanniin galchuudhaan taayimii yookiin ammoo yeroo qaamichi lafa dhaqqabuudhaaf barbaachisu lamaaniifuu shallaguun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf t is equal to the square root of 2 times 5 meter. As keessatti bakka vertical height yookiin ammoo displacement 5 meetirii fayyadamne jechuudha. 5 meetiridha.
kan isa jalqabaatiif divided by acceleration 9.81 meter per second square dha. 2 yoo baay'isne 10 ta'a jechuudha. 10 meetira arganna. Hiruu 9.81 meter per second square ta'a jechuudha. Isa kana keessatti yuunitii kana yoo laalle meetira irra tokko jechuu dandeenya. Isa kanas irra meter per second square jechuu dandeenya jechuudha. Maaliifi meetirri tokkoof yoo hirame meetira ta'a waan ta'eef jechuudha. Isa kana jechuun meetira irra tokko baay'isuu fuggisoo isa kana second square irra meetira ta'a jechuudha. Meetirri meetiraan bada second square argannaa jechuudha. Kanaaf raadikaala jalatti second square ni hafaa jechuudha. Second square ta'a meetiraan bada. Inni kun 9.8 tokkoof yoo hiramu 1.019 ta'a jechuudha. Sun ammoo approximately 1 second ta'a jechuudha. Second square raadikaala jala yoo itti ba'u secondiidhaan bahaa jechuudha. Kanaaf yeroon qaamichi yookiin projectilein lafa dhaqqabuudhaaf itti fudhatu fakkeenya isa jalqabaa kana keessatti secondii tokko jechuudha. Qaama hojjaa 5 meetirarraa gara dacheetti kufuuf yeroon itti fudhatu secondii tokko jechuudha. Kan isa lammaffaa qaama hojjaa meetira 10 irraa gara dacheetti gadi kufuuf yeroon itti fudhatu hangam ta'a isa jedhus foormulaa isa jalqabaa san keessatti galchinaa jechuudha. 2 times s over the square root of 2 times s over acceleration. S kun as keessatti vertical height bakka bu'a. Vertical height yookiin oleen nuti isa kana keessatti qabnu 10 meetira jechuudha. Kanaaf iddoo sanitti 10 meetira galchinaa jechuudha. 2 baay'isuu 10 meetira hiruu 9.81 meter per second square dhaaf. 9.81 meter per second square acceleration yookiin ammoo guulli ammoo dhaabbataadha jechuudha. Kanaaf 9.81 meter per second square fayyadamna jechuudha. 2 yoo baay'atu 20 meetira ta'a jechuudha. Inni sun 9.81 meter per second dhaaf yoo hiramu 2 raadikaala jalatti 2.03 ta'a jechuudha. Lakkoofsi kun raadikaala jala yeroo bahu 1.4 secondii ta'a jechuudha. Kanaaf yeroon qaamichi hojjaa 10 meetirarraa gara dacheetti kufuudhaaf itti fudhatu 1.427 secondii approximately 1.4 secondii itti fudhata jechuudha. Asirraa wanti nuti hubannu projectile olee xiqqaa qabuuf yeroon itti fudhatu xiqqaa ta'uu isaatii fi akkasumas ammoo projectile olee guddaarraa gara dacheetti gadi deemuuf yeroon itti fudhatu guddaa ta'uu isaa hubannaa jechuudha. Kanaaf yeroon maal irratti hundaa'a? Vertical height irratti kan hundaa'u ta'uu isaa nu hubachiisa jechuudha. From this we can draw some counterintuitive conclusions. Kanarraa ka'uudhaan yaada guduunfaa kaa'uu ni dandeenya. Imagine someone holding a rifle in their right hand and a rifle bullet in their left hand. Mee namni tokko harka mirgaatti meeshaa kubbaa ittiin dhukaasan rifle isa jennuun jechuudha qaba haa jennuuti. Harka bitaatti immoo kubbaa qofa qaba haa jennuuti. The rifle is perfectly horizontal. Meeshaan kubbaa of keessaa qabu kan kubbaa ittiin dhukaasan kun horizontaalidhaan yookiin dalgeedhaan jira. The rifle is then fired and the bullet is dropped at exact the same time. Walfaana yeroo walqixa ta'e irratti kubbaan meeshaa keessa jirtu dhukaafamte. Kubbaan harka bitaa keessa jirtus gadi lakkifamte. Which bullet will hit the ground first? Kubbaa kamtu dura lafa dhaqqaba? It would be tempting to say the bullet from the rifle takes longer to hit the ground than the one dropped from the hand. Isa harka irraa kuferra rasaasa yookiin kubbaa isa meeshaa keessaa ba'utu yeroo dheeraa deemuun lafa dhaqqaba jechuu dandeenya. However, this would be wrong. Garuu inni kun dogongora. They both hit the ground at the same time.
Lamaanuu si'a tokkotti lafa rukutu. The only difference is the bullet from the rifle hits the ground several meters away, whereas the dropped bullet hits the ground by the person's feet. Garaagarummaan isaanii kubbaan meeshaa keessaa baatu lafa dheeraa deemuun lafa yoo dhaqqabdu, kubbaan harka bitaa irraa gadi lakkifamtu immoo fageenya lafa irraa namichi yookiin ammoo qaamni projectile san qabateetiniin dhaabatu qabuun gara dacheetti gadi buuti jechuudha. Figure 1.14 shows a time lapse of two balls. One dropped, the other fired horizontally. Both were released simultaneously. You can clearly see they stay at exact the same height as they fall. Fakkii tokko afur turtii taatee yeroo kubbaa lama agarsiisa. Inni tokko gad kufee, kan biroo immoo dalgaan kan dhukaafame. Inni tokko kallattii kanaan gara dacheetti kan gadi kufe, inni tokko ammootu dalgaan isa dhukaafame. Tokko ammoo kallattii kanaan kallattii dalgaatiin kan dhukaafame, isaan lamaan kanniin argisiisa. Lamaanuu si'a tokkotti gadi lakkifaman. Inni harka bitaa irraa gara dacheetti gadi lakkifame, inni kunii fi akkasumas inni meeshaa kubbaa ittiin dhokaasaniin kallattii kanaan gara dacheetti gadi kufes si'a tokkotti gadi dhiifaman. Lamaanuu hojjaa walqixa ta'e irraa kan gad dhiifamanidha jechuudha. Yeroon kubbaawwan kun lafa dhaqqabuudhaaf itti fudhatu wal fakkaataadha. Kunis formulaa kanarraa yoo kan laallu taate, time is equal to the square root of 2 times s over acceleration. S in vertical height bakka buutii jechuudha. Vertical height yookiin ammoo oleen isaanii lamaaniifuu wal fakkaataadha jechuudha. Iddoo tokkorraa gadi lakkifaman. Kanaaf oleen isaanii iddoo kanatti wal fakkaataa waan ta'uuf yeroon isaan lafa dhaqqabuudhaaf itti fudhatus kubbaa lamaaniifuu wal fakkaataa ta'a jechuudha. Kubbaa isa kallattii kanaan deemuufis akkasumas kubbaa isa kallattii kanaan deemuufis yeroon isaan itti lafa dhaqqaban wal fakkaataa ta'uu isaa arginaa jechuudha. Garaagarummaan isaan jidduu jiru inni meeshaa irraa yookiin meeshaa keessaa dhukaafame kun fageenya dheeraa kan deemu yoo ta'u, inni harka irraa gadi lakkifame kun ammootu hojjaa qaamichi yookiin ammoo projectilein lafa irraa qabu deemaa jechuudha. Garaagarummaan isaanii isa kana, inni kun ariitiidhaan deema, inni kun ammootu ariitiin isa projectileidhaan yookiin ammootu kallattii dalgaatiin deemu kanarraa gadi jechuudha. Kanaaf yeroon isaan lamaaniifuu itti fudhatu wal fakkaataa ta'uu isaa nu hubachiisa. Kanatti aansuudhaan qaxxaamura dalgee projectilein olee murtaa'aa ta'e irraa gara lafaa kufaa jiru ilaalla. As discussed earlier, the range of any projectile is given by horizontal displacement is equal to horizontal velocity times flight time. Akkuma armaan dura ilaalletti reenjiin projectile yookiin horizontal maximum displacementiin qaxxaamura dimshaashaa dalgee jechuudha. Kan kennamu horizontal displacement is equal to horizontal velocity times flight time dhaan kennamaa jechuudha. Horizontal displacement qaxxaamura dalgee walqixa ta'a horizontal velocity ariitii dalgee times flight time. Flight timein projectilein lafa ga'uudhaaf yeroo itti fudhatudha jechuudha. Yeroo projectilein tokko lafa ga'uudhaaf iddoo ka'umsa taatirraa ka'eetiin lafa ga'uudhaaf itti fudhatu flight time jedhama jechuudha. The flight time is given by t is equal to the square root of 2s times s over acceleration dhaan kennamaa jechuudha. Yeroo projectilein olee murtaa'aa ta'e irraa darbamee lafa dhaqqabuudhaaf itti fudhatu t is equal to the square root of 2 times s over acceleration
kennamaa jechuudha. Combining this we get isaan kanneen walitti fiduudhaan maal argachuu dandeenya? Horizontal displacement is equal to horizontal velocity times the square root of 2s over acceleration argannaa jechuudha. S in vertical height dha jechuudha. So horizontal displacement maal ta'a jechuudha? Horizontal velocity times the square root of 2 times vertical height olee projectile jechuudha. Olee projectile tiin baay'isnaa jechuudha. Olee projectile asirra ol kan jiru olee projectile ti. Qaamni kun fakkeenyaaf garanatti kufaa yoo jiraate inni kun olee projectile jechuudha. Hojjaa projectilein lafarraa qabu jechuudha. Vertical height dha. Sin yookiin sin isa san bakka bu'aa jechuudha. Vertical height dha san bakka bu'aa jechuudha. So horizontal displacement maal ta'a jechuudha? Vertical velocity times the square root of 2 times vertical height over acceleration ta'a jechuudha. This only applies to projectiles initially traveling horizontally. Kun projectile hojjaa yookiin olee murtaa'aa ta'e irra dalga darbatame qofaaf dalagaa jechuudha. Formulaan kun projectile hojjaa murtaa'aa ta'e irra dalga darbatameef gargaaraa jechuudha. Maaliifi projectile olee yookiin ammoo hojjaa murtaa'aa ta'e irra dalga darbatameef taayimiin kan nuti ittiin barbaannu the square root of 2s over acceleration dha jechuudha. Taayimiin sun ammoo fakkeenyaaf wanni kun projectile kallattii kanaan darbatame yoo ta'e yeroon nuti asitti barbaadaa jirru yeroo qaamichi bakka kanarraa ka'eetiniin hanga as ga'uudhaaf itti fudhatee fi waan ta'eef projectile gosa akkanaatiif formulaa kana fayyadamnaa jechuudha. Worked example 1.4 A football is kicked off a wall at an initial horizontal velocity of 12 meters per second. The wall is 2.1 meter high. Find the time taken for the ball to hit the floor and the range of the ball. Fakkeenya shallagamoo tokko tuqaa 4 kubbaan dhaaba manaa irraa ariitii jalqabaa 12 meetir per sekandiin rukutamte. Dhaabni manaa 2.1 meetira dheerata. Yeroon kubbaan kun lafa ga'uuf itti fudhatu shallagi. Akkasumas qaxxaamura dimshaashaa dalgee kubbaa kanaa shallagi jedha jechuudha. Kennamoonni adda addaa kan kennaman ni jiru. Oleen kennamee jira jechuudha. Oleen dhaaba manaa meetira 2.1 ariitiin jalqabaa horizontaalii 12 meetir per sekandiidhaan kennamee jira. Ariitiin xumuraa hin kennamne. Guulli dhaabbataadha. 9.81 meetir per second squareidha. Kan gaafatamne yeroodha jechuudha. Yeroon sekondii meeqaa isa jedhu laallaa jechuudha. Kubbaan haala kanaan dhaaba manaa irraa ariitii horizontal initial horizontal velocity 12 meter per secondiidhaan darbatamtee jirte jechuudha. Dhaaba manaa olee 2.1 meetira dheeraturraa jechuudha. Kanaaf wanti nuti barbaannu yeroodha. Yeroon kubbaan kun dhaaba manaa irraa kaateetiniin lafa dhaqqabuudhaaf itti fudhattu hammamii isa jedhuu fi akkasumas ammootu horizontal displacement dhaaba manaa irraa kaasee hanga iddoo kubbaan buutu fageenya yookiin qaxxaamura jiru shallaynaa jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti yeroo shallaguudhaaf projectile jalqabaa olee yookiin ammoo hojjaa murtaa'aa ta'e tokko irraa kufuuf yeroon kan nuti fayyadamnu time is equal to the square root of 2s over acceleration fayyadamna jechuudha. Kanaaf formulaan nuti itti fayyadamnu isa kana jechuudha. Time is equal to the square root of 2 times displacement over acceleration. Asitti S-tun vertical height bakka buuti. Vertical height yookiin ammoo olee projectile kanaati jechuudha. Asirraa kaasee hanga asii olee jiru bakka bu'aa jechuudha. Isa san bakka buusna jechuudha. Divided by
accelerationidha. Gulaaf irraa guulli dhaabbataadha. 9.8 tokko meetir per second squareidha jechuudha. Kanaaf t is equal to the square root of 2 times 2.1 meter divided by 9.81 meter per second square ta'a jechuudha. Inni kun yeroo waliif hirru yeroo lama baay'isuu lama tuqaa tokkoon kun 4.2 ta'a. 4.2 9.8 tokko meetir per second square dhaaf yoo hirru yeroon nuti argannu irreetiniin ergisan raadikaala jala yeroo baasnu taayimiin nuti argannu 0.65 sekondii ta'a jechuudha. Kan itti aanu horizontal displacement yookiin barbaaduudha jechuudha. Horizontal displacementiin kan jennuun fageenya dhaaba manaatirraa kaasee hanga iddoo kubbaan lafa geettuutti jidduu kana jirutu horizontal displacement jedhama jechuudha. Horizontal displacementiin kan barbaadamu horizontal velocity initial horizontal velocity times flight time dha jechuudha. Horizontal velocity nuti asitti qabnu 12 meter per secondidha times flight timing 0.65 secondidha jechuudha. Isa asitti arganni kanaan baay'isna jechuudha. Yeroo waliin baay'atu horizontal displacementiin meeqa ta'a jechuudha? 7.8 meetira ta'a jechuudha.